This conference will now be recorded. Yeah. Okay. So what we are talking about now? So we are talking about a program. So what is the program? Program is a set of instructions along with the data which we consider as what? Which we consider as inputs. That inputs are to be processed. Process means apply the logic, and then you have to give the output. So what is output in this case? In this case, it is 7. Like this, when the program volume increases, the volume of inputs will increase. The volume of logics will increase. The volume of outputs may increase. Yes or no? So you slowly move into core Python, advanced Python, Django, HTML. Okay, so React JS. What will happen? The volume will increase. That's it. Nothing else will happen. Yes, the volume will increase. So, but at the end of the day, what it is? It is I P O. I for P for O for nothing else will be there in programming other than these three. Yes. No, you take any software, you take even a smartwatch also. So smartwatch, you are giving some inputs. You're giving some input. Now, for example, I want to count my steps. What I will do? I will open the counter. Okay, so means I will walk. I'll start walking. That walking is nothing but input. That inputs, it will count the steps and it will give me the output. Counting the steps is nothing but processing. You can take any example in the world. I will make it IPO only. Yes, any example. Right. So the next question is, sir, how we can write these instructions? How we can put this data? How we can put this logics by using the program components? By using what? Program components. Okay. So you can open the door if you are feeling sultry. Okay. Because we need to repair the fans actually. Okay. Right. So now what we are talking about today, we are talking about components of program. Okay, components of what? Program. So what do I mean by what are the components of this class? What are the components of this class? Chairs, tables. Okay. So in my career of almost 15 to 20 years of teaching, I asked this a question to almost all the batches. No one said trainer. Trainer is also component, no? So first always say chair, table, trainer, student. No one will say. I don't know why. Okay. So trainer is also component. Student is also component. My laptop is also component. So your laptops are also components. Yes or no? Components of the classroom. Okay. Just joking. Okay. So that is what we see. That is why we say. Now, what are the components of the program? Components means the parts of the program. Simple. What are the parts of the program? What will be there? Sir, you said no instructions, data will be there. How in Python we provide the instructions? How in Python we provide the data? How in Python we provide the output? That is what is important now for us. Okay, right. In Python, we have two types of components. How many types of components? Two types of components. What is the first one? Non-executable component. What is the first one, sir? Non-executable component. Non-executable components. And then executable components. What is the first one, sir? Non-executable components. What is the second one? Executable components. When I'm saying non-executable means the components which are not responsible for providing the output. So which are not contributing to the output simply, which are not contributing to the output directly or indirectly. Okay, so first let me make it. So first one is what? Non-executable components. The components
the components that will not contribute to the output. Contribute to the output either directly or indirectly, either directly or indirectly. So they don't contribute towards the output. Yes or no? So in Python, we say or we have comments. What we have? Comments. In Python, we have comments as the components, as the non-executable components. In Python, we have comments as the non-executable components. Yes. So how they will be given, sir? Now, as I've told you, syntax is very important for programming. Okay, what is important? Syntax is very, very important. So syntax. Sir, what is syntax, sir? Syntax is nothing but a rule. Syntax is nothing but a rule. So what is the rule of providing the comments in the program? What is the rule for providing the comments in the program? So the rule is, okay, what I'll do is I'll write syntax. Syntax means how you can provide the comments in the program. The syntax is hash followed by the comment line. Followed by the comment line. Hash. What is the symbol here? Hash symbol. Followed by which line? Comment line. Hash followed by the comment line. So you can write a comment line. Whatever you want, you can write. Why, sir? Why you are saying like that? Because it is non-executable, no? Then what is the use, sir? What is the use of this comment line if it is not executable and you are asking me to write whatever you want? What is the use? The use is it will provide the information. Okay, now I'll tell you a simple example. Now you write exams. Now in your question paper, you will have something like section A, section B, and question number one, question number two, question number three, like this, isn't it? Now in your answer sheet, what you'll do? You will write section A, question number two, and you'll answer. Now teacher is giving marks for this or this. Teacher is giving marks for this thing or this, writing section A and two and all. So section A, section A, question number two, will that fetch marks or your answer fetches marks? Your answer fetches marks. Then what is section A2 doing, sir? It is giving you the information. It is giving the information. Yes or no? Am I clear? Comments are the same. Why we use comments? To provide some information about the program. To provide some information about the program. So you want to give some thing so that will tell you about that line, about that program. That is what is a comment. Is that clear? Comments are very common. Comments are very common. Why are very common? Because it tells you about the program, no? It tells you about the program. It tells you what this line is meant for, why you are writing this line, how this program is, how these inputs are given, how these outputs are given, to explain. I'll tell you my way also. So generally, suppose I want to do some program in the class. Now, one or two people will be absent on that day. Now I cannot go to their home and tell them this is the line, this is the line. What I will do? I'll put a comment. So whenever they open the program, they will understand. What they will understand? Ah, sir wrote this line for this. Ah, he wrote this line for this. So in that way, these are helpful for making the people understand. It is as simple as that. Now you understood why comments are used. Sir, non-executable now you can ignore. We can ignore, no problem. Without comments, if I write program, no problem. I'll get the output. I'll get full marks. But if I want to make my program more readable, more understandable, then I will involve comments. It is as simple as that. Yes. Okay. Now, sir, one example. Okay. Now let's say I want to write a program for same addition. So A is equal to 4, B is equal to 3, and I will say C is equal to A plus B, and I will say print of C. Okay, so I said print of C. Now tell me,
if I run this program, will I get the output? Yes, no problem, I will get. But I want to convey that this program is for addition. So I will write addition program. Suppose you are new, you don't know how to save this file. Now I'll write here, save this file as, save this file as add.py. I'm giving you some information now. Hope my points are clear. Yes, sir, you can explain this line also. Yes, I can put a comment and I say 4 is given to A. 4 is given to A. And here, same thing. I can write 3 is given to B. Okay, and here I'll write A plus B is stored in C. Am I giving you all the information or not? I'm giving you all the information or not? So here what I'm doing, I'm saying C is printed. C is displayed. Am I clear? C is what? C is displayed. Is this clear? Now what we are providing here? We are providing comments. Why we are providing comments, sir? We are providing comments for better understanding, better readability. Yes or no? So comments will save us from a lot of confusion. Yes or no? Am I clear? So I can write like expected outputs. Anything I can write by using comments. Yes, we will use them. We'll use them in the right way. Now you understood what are comments? What are comments in single word? Comments are the non-executable codes which are used for providing the information. It is as simple as that. Is this clear? Okay. Now where we can use comments? Anywhere. There is no restriction at all. But only thing is you have to follow a syntax. What is that syntax? Hash followed by the line. That's it. Is it clear? Okay. So these are all what? Only one non-executable comment. What is that? Comments. Hash and comment, right? And all the others are executable components. Sorry. Executable components. Other than this are all executable. Yes. Is my point crystal clear? Okay, all the other things. Now, for example, in the above program, this is executable. This is executable. This is executable. This is executable. Executable. Everything is executable. What, sir? Can you define executable means what? Can you define non-executable first for me? Ah, super. Will not contribute to the output. But what about executable? They will contribute directly or indirectly. Directly or indirectly, they will contribute. Very good. Okay. These are the type of components. These are the type of components that will contribute towards the output directly or directly or indirectly. So contribute towards the output directly or indirectly. So direct effect iవ్వచ్చు, indirect effect iవ్వచ్చు. Yes. Okay, sir. What are the different executable components, sir? I cannot put a list and show you because everything is executable only. But what you are listing down, sir, now we are going to list down some of the very important. Okay. Now remember, remember from now onwards until the end of this course, you are working with executable only. You are working with executable. Getting my point? So until the end, you are working with what? Executable only. Okay. Other than comments, everything are executable. Comments only are non-executable. Anything other than that are executable.
So we are going to list out some very, very important ones. Sorry. Now, first one is going to be keywords. Now tell me in English, suppose you want to write a sentence in English. So today a movie called Bharatidu 2 is released in all the theaters in the world. Yes. Now in this sentence, the is ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన కొన్ని కీవర్డ్స్ అంతే కదమ్మా why you are saying keywords are those are why భారతీయుడు 2 is not a keyword ఎందుకంటే భారతీయుడు 2 ప్లేస్ లో ఇంకోటి ఏదైనా రావచ్చు తర్వాత విషయం అది yes now today is a keyword is all ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటి these are all the keywords of English which are like used universally the in the same way python లో కూడా కొన్ని keywords ఉంటాయి అన్నమాట సో అవి యూనివర్సల్ గా మనం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కి యూజ్ చేయొచ్చు నేమ్స్ ఇవన్నీ కాకుండా am I clear yes so then how can I define a keyword a keyword is a word with a specific meaning what is a keyword it's a word with a specific meaning it's a word with a specific meaning ఆ మీనింగ్ వెనకాల ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది అన్నమాట ఆ మీనింగ్ వెనకాల ఏముంటుంది ఒక ఫంక్షనల్ మీనింగ్ ఉంటుంది ఆ మీనింగ్ వెనకాల ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఉంది టుడే అంటే ఇవాళ సో దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది టుడే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ వర్డ్ టుడే యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద ప్రెజెంట్ టైం am I clear you are representing the present day దానికి ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది అట్లానే దానికి ఒక మీనింగ్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట మరి ఆ మీనింగ్ ఎప్పుడు కన్వే అవుతుంది వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ whenever you are using that keyword that will be conveyed hopefully you are understanding my points so what are keywords if I have to define keywords are the words which are already defined in the python ecosystem which are already defined in the python ecosystem which will contain a meaning and that meaning and behind that keyword there will be a functionality and our keyword use చేసినప్పుడు ఆ functionality expose అవుతుంది అన్నమాట hope I'm clear with my words okay right keywords means the words that are already developed in the program ecosystem in the program ecosystem ఇవాళ రేపు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవరు అనట్లేదు అందరు ecosystem అని అంటున్నారు environment they are not using that word environment so they are just saying ecosystem అంతే అంతకన్నా ఇంకేం లేదు అక్కడ పెద్ద మీనింగ్ ఏం లేదు ద వర్డ్ యువర్ తెలుగు ఓన్లీ నో తెలుగే కదా సో మీన్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ తెలుగు వీళ్ళందరూ తెలుగు అని తెలుసు నాకు ద వర్డ్స్ దట్ ఆర్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎకోసిస్టమ్ and has a meaning with a specific functionality అర్థమైందమ్మా సో ఇట్ హ్యాస్ ఏ specific functionality also meaning ఉంటుంది ఆ మీనింగ్ వెనకాల ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది the words that are already developed in the program ecosystem and has a meaning with a specific functionality which will be exposed when used so if you are using that it will be exposed okay చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండింటది suppose if you are using something like if program లో if అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ if for while else ఇవన్నీ ఏంటి these are all the keywords there is no restriction ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ లోనే యూజ్ చేయాలి అక్కడ రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు ఇప్పుడు భారతీయుడు 2 ఉంది భారతీయుడు 2 కి నేను ఇవ్వాలే చెప్పగలుగుతాను రేపు టుడే ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ అని చెప్పలేను కదా ఎస్ ఆర్ నో బట్ రేపు ఏదైనా సినిమా రిలీజ్ అయితే టుడే అని నేను వాడవచ్చు మళ్ళీ ఎందుకంటే ఆ ఫంక్షనాలిటీ అక్కడ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కాబట్టి అర్థమైందమ్మా లాజిక్ సో ఇట్లా మనకు బోల్డ్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి అరౌండ్ దెర్ ఆర్ 80 కీవర్డ్స్ ఇన్ పైథాన్ ఓకే సో 80 కీవర్డ్స్ని మనము ఎప్పుడు కావాలన్నప్పుడు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకే
So now you understood what is the first component? Keywords. Executable or non-executable? Directly or indirectly. If లాజిక్ కావాలన్నప్పుడు నేను ఇఫ్ ఫంక్షనాలిటీ కావాలనుకున్నప్పుడు నేను ఎవరిని యూజ్ చేస్తా? ఇఫ్ని యూజ్ చేస్తా. ఎల్స్ ఫంక్షనాలిటీ కావాలనుకున్నప్పుడు ఎల్స్ని యూజ్ చేస్తా. వైల్ ఫంక్షనాలిటీ కావాలనుకున్నప్పుడు వైల్ని యూజ్ చేస్తా. నా ఇష్టం, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నేను యూజ్ చేసుకుంటాను. సో దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ అట్ ఆల్ ఫర్ మీ. ఎస్, రైట్. నెక్స్ట్, white spaces. What is the next one? White spaces. Often ignored. చాలా మంది దీన్ని స్పెసిఫై చేయరు, but I want to specify it. White space, because Python లో there is a lot of importance for the white space. ఏంటి సార్ ఈ white space? Now you are, for example, here I am giving some space కొడుతుంటే జరుగుతుంది కదా. So suppose for example A space B space C. Now that is also space. Now if I am using tab, that is also space. If I am using enter, that is also space. So ఇవన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటాము? వైట్ స్పేసెస్ అని అంటాం. ఏమంటాము? వైట్ స్పేసెస్. So whenever I am saying white space, which will come from either a space bar or a tab key or a enter key, వీటన్నీ వచ్చినాయని వైట్ స్పేసెస్ అంటాం. ఎంటర్ యూజ్ చేస్తే లైన్ స్పేస్ అంట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది, ఇప్పుడు ఈ ఏకి ఈ బికి ఏం స్పేస్ ఉంది? లైన్ స్పేస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 4కి ఈస్కి ఏం స్పేస్ ఉంది? నార్మల్ స్పేస్ ఉంది. ఎస్. సో అట్లానే మనకి స్పేసెస్ బాగా యూజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ స్పేస్ అని ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? ఇండెంటేషన్ స్పేస్. దాని గురించి ఇప్పుడేం మాట్లాడను నేను, తర్వాత మాట్లాడదాం. బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్పేస్. ఓకే, రైట్. The space component is very important. The space component is very important in Python, as it is an indentation based programming. Okay, so indentation based programming language. Indentation means what? Indentation is also a space. ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది తర్వాత, బికాస్ ఇట్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ యూ నౌ. ఓకే, అందుకని అది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో స్పేస్ జనరల్గా మనకి ఎట్లా వస్తుందని చెప్పాను నేను? లైన్ స్పేస్, ట్యాబ్ స్పేస్. ఓకే, లైక్ దట్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్ నా? వైట్ స్పేస్ అంటే అర్థమైంది ఇప్పుడు. సో అక్కడ ఎక్కడైనా స్పేస్ లేకపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ లైక్, okay, now for example I'll write A is equal to 3, B is equal to 4. Okay, now let's say there is no space here. What is giving? Syntax error. Enduku sir? Because we need to differentiate them by a line space. Compulsory. అర్థమైందా? మీరు డిఫరెన్షియేట్ దెమ్ బై ఏ లైన్ స్పేస్. ఓకే, ఇండెంటేషన్ మీకు ఒక చిన్న శాంపుల్ చూపిస్తాను అంతే. ఐ విల్ నాట్ కాపీ ఇట్ ఎనీవేర్. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టంగానే ఆ కర్సర్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది నాకు చెప్పండి. ఎక్కడ వచ్చింది అది? నెక్స్ట్ లైన్ మిడిల్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఎంటర్ కొట్టాను, ఫస్ట్లోకి వెళ్ళింది. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎక్కడ వచ్చింది? ఈ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇండెంటేషన్ స్పేస్ అంటాం. అర్థమైందా? ఏమంటాము? ఎస్, ఇండెంటేషన్. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. ఓకే, b is equal to 3. So what I will do is, ఈ స్పేస్ లేదంటే మనకి ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. అర్థమైందా? సో వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ స్పేస్, వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ బిగ్ ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే అది ఆప్షనల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇది రన్ చేస్తాను, మనకి ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా? రాలేదు, బికాజ్ దట్ ఈజ్ ఆప్షనల్. సో ఈ స్పేస్ లేదు, ఇది ఆప్షనలే. కానీ ఈ స్పేస్ లేదనుకోండి,
ఏమొచ్చింది? ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అని వచ్చిందా? అంటే ఇండెంటేషన్ లేదు అంటే ఏంటి? ఆ స్పేస్ లేదు అని చెప్తున్నాం. ఏం లేదని చెప్తున్నాము? స్పేస్ లేదు అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు వాడు? ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ? వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్? ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ కామెంట్. మీరు ఒక 10 ఏళ్ళ తర్వాత చూసినా కానీ మీకు అర్థం కావాలి, అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నాను? కామెంట్ పెడుతున్నాను. Now you understood why comments are important. So what it is doing? It is increasing the readability. Understanding my point or not? So this space is optional. Yes or no? దీన్ని ఏమంటాం మనము? ఇండెంటేషన్ స్పేస్. డోంట్ వరీ అబౌట్ డెఫ్ ఇవన్నీ ఏంటి, ఇది కూడా కీవర్డ్ యాక్చువల్గా. డెఫ్ అనేది కూడా ఒక కీవర్డ్, బట్ దాని ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అదంతా తర్వాత. వాట్ ఈస్ ది స్పేస్ సార్? ఇండెంటేషన్ స్పేస్. ఇండెంటేషన్ లేకపోతే ఏమొచ్చింది? ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది. అందుకని నేను రాసిన స్టేట్మెంట్ చదవండి ఒకసారి ఎవరైనా. The space component is very important in Python as it is an indentation based programming language. మీకు ఇఫ్ లాజిక్స్లో, లూప్ లాజిక్స్లో ఇండెంటేషన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఎస్, సో అది లేకపోతే డెఫినెట్గా యూ విల్ బి గెటింగ్ అన్ ఎర్రర్ ఫర్ షూర్. Am I clear? Up to now I am clear or not? So what are the two components that you understood today? Non-executable, that is comments you understood, very good. Then keywords you understood, then white space. Okay. Sir, you just said in the beginning that we will be understanding instructions, data. We did not go into the instructions now. We just went into some common things. Keywords anedi common, white space anedi common. Now we are going into data. ఇప్పుడు డేటా గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. మరి డేటా సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ ఏముంటాయి సార్? వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది డేటా హియర్? డేటాకి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసరికి we will have literals. What will have? Literals. ఏమంటాం వాటిని? లిటరల్స్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ దెమ్? లిటరల్. ఓకే, మరి లిటరల్, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ఎ లిటరల్ సార్? Literals are the fixed values. What are literals? Fixed values. Simple. Literals are the fixed values that represent the data. Literals are the fixed values that represent the data. Simple. Right. So fixed values అనేసరికి మన ఐడియా ఏమొస్తుంది? ఒక నంబర్, ఒక పర్సన్ నేమ్, రైట్? సో ఇవన్నీ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్. Okay, right. So we will look at that. Literals are nothing but the fixed values that will represent the data. In the above program 4 తీసుకున్నాం, 3 తీసుకున్నాం. ఏంటవి? లిటరల్స్. ఎందుకు సార్ లిటరల్స్ అన్నారు? మరి 4 అంటే 4ఏ కదా. నిన్న 4ఏ, ఈరోజు 4ఏ, రేపు 4ఏ. మీకు రేపు జాబ్ వచ్చి 6 ఫిగర్ ఇన్కమ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అది 4ఏ, రైట్? మీరు మేనేజర్లు అయిన తర్వాత 4ఏ, రైట్? తర్వాత ప్రాజెక్ట్ లీడర్స్, ఐ మీన్ ప్రాజెక్ట్ ఏమంటారు, హెడ్ అయినా కానీ అది 4ఏ. ద 4 వాల్యూ విల్ నెవర్ చేంజ్. అంతే కదా. మీరు చిన్నప్పుడు 4 వాల్యూ 6ఆ? అట్లేం లేదు కదా. 4 వాల్యూ 4ఏ. రేపైనా 4ఏ, ఎల్లుండైనా, ఎప్పుడైనా ఆ వాల్యూ 4ఏ, ఇంకా దాని వాల్యూ ఏమీ ఉండదు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ ఎ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ that will represent what? Represent the data. Data is important, no? Without data can we move forward? Data is important. So instruction కూడా కావాలి, డేటా కూడా కావాలి. సో డేటా అనేది క్లియర్ టర్మ్స్లో ఉంటుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది క్లియర్ టర్మ్స్లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కానీ అది మనము మన నాలెడ్జ్ ప్రకారం దాన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. లిటరల్స్ ఆర్ వాట్? ద ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ దట్ విల్ రిప్రజెంట్ ద డేటా. మరి పైథాన్లో ఎన్ని రకాల లిటరల్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. ఇన్ పైథాన్ we have
the following types of literals. First one, numeric literals. What is the first one? First one is numeric literals, numbers. Numeric literals. What is the first one, sir? Numeric literals. Second one, character literals. What is the second one? Character literals. First one is numeric literals. క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ మనకు తెలిసినాయి, కానీ ఒక కొత్త యాంగిల్లో చూస్తాం అనమాట వాటిని. అంటే ఇలా కూడా చూడొచ్చా అని మీరు అనొచ్చు. తర్వాత విషయం అంటే ముందే మీకు చెప్తున్నా, అన్నీ తెలిసిన విషయాలే, కానీ వీఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రోగ్రామర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనమాట. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్. ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు లుక్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ విచ్ పర్స్పెక్టివ్? ప్రోగ్రామర్స్ పర్స్పెక్టివ్, ప్రోగ్రామర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే చూడాలి, ఇంకా వేరే అవసరమే లేదు మనకు. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సీ ద థింగ్స్ ఇన్ ఏ సైంటిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అవసరం లేదు. ప్రోగ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అలానే చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ బూలియన్ లిటరల్స్. వెరీ గుడ్. అండ్ ఫైనలీ నల్ ఆర్ నన్ లిటరల్. ఓకే, నన్ లిటరల్. ఈ ఫోరే, మిగతా ఏ లిటరల్ వచ్చినా ఇందులో నుంచే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ numeric literal. First we'll talk about what? Numeric literal. Numeric అంటే ఏంటమ్మా? నంబర్స్. నంబర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్? నంబర్ లైన్. సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో మనకి చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న నంబర్ లైన్లోనే ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్? అండ్ సో what are numeric literals? Numeric literals are nothing but the representation of the numbers. Representation of the numbers. The representation of numbers. Representation of numbers or the numeric data. Or which data? Numeric data. The representation of the numbers or the numeric data based or with reference to whom, sir? With reference to a number line. With reference to which line? With reference to a number line. నంబర్ లైన్ తెలిస్తే మనకు అన్ని నెంబర్లు తెలిసినట్టే, అంతే కదా? ఓకే, రైట్. సరే, మరి దీంట్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి సార్? ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ 3 types. నౌ వీఆర్ లెర్నింగ్ పైథాన్ స్పెసిఫిక్. అప్పుడు మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే, ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ దిస్, బట్ అక్కడ నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఒక ప్రోగ్రామ్కి డేటా ఎలా ఉంటుందని నేర్చుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ పైథాన్ స్పెసిఫిక్. అప్పుడు కూడా చెప్పాను మీకు, పైథాన్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ కొంచెం వేరే రకంగా చూస్తాము అని చెప్పేసి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇంటీజర్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఇంటీజర్స్. సెకండ్ వన్ float point literals. Okay, float point literals. Okay, so we'll say integer literal. Okay, float point literal. And we also have one more thing. We'll not very much use it, but తెలుసుకోవాల్సిందే, కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్. ఎక్కువ యూజ్ చేయము, కానీ నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? Integer literals. Second one is float point literals. Third one is complex values. Okay, so first one we will talk about is integer literals. What is the first one we'll talk about? Integer literals. So whenever I'm saying, I'm using or I'm talking about integer literals అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి అంటే ఇంటీజర్స్. ఇంటీజర్ లిటరల్స్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి? ఇంటీజర్స్. So whenever I say integers are nothing but the numbers without decimal point, representing the count kind of numbers. Representing what? Count kind of numbers. Yes or no? Counting. For example, in 1 అన్నాను, 1 is a count. So how many students are there in the class? 10 students are there in the class. So how many trainers are there in the class? 1 trainer is there in the class. So
This is a count. How many laptops are there in the class? How many bottles are there in the class? So this is all counting. So counting. So minus also, plus also, all this, right? Okay. The numbers, integer literals means the numbers without a decimal point. The numbers without a decimal point. Without a decimal point. Generally used for count. Generally used for counting. Generally used for count. ఈ general use అంతే, programmatical use అనట్లేదు, general use. Yes, generally used for counting. So we call ఈ న్యూమరిక్ అన్నిటిని కూడా మనం ఒక అనాలిసిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పోతే క్వాంటిటేటివ్ డేటా అంటాం. ఏమంటాము? క్వాంటిటేటివ్ డేటా. ఓకే, అనుకోవడానికే, రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ద నంబర్స్ వితౌట్ ఎ డెసిమల్ పాయింట్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ కౌంటింగ్. ఓకే సార్, ఇదంతా మాకు తెలిసిందే. ప్రోగ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పండి. ఓకే, దే హ్యావ్, ఆర్ ఐ సే దే ఆర్ single valued numbers. They are what? Single valued numbers with a single part. With a single part. Okay. Sir, ఏంటి సార్ ఆ నంబర్స్ ఒకసారి రాయండి. ఓకే, then we will understand. So 0 plus or minus 1 plus or minus 2, mathematics, plus or minus 4 and so on. అవునా? They are single valued numbers with a single part. Yes. So 0 plus 1 ఏంటి సార్ సింగిల్ వాల్యూడ్ అన్నారు, బాగానే అర్థమవుతుంది నాకు. సింగిల్ పార్ట్ ఏంటి? I'll tell you. Known as integer part. Known as which part? Integer part. We'll call it as IP. Sir, what are you talking about? Okay, now give me an example. Now let's say I will take 379. 379 is a integer. Why you are saying it is integer? It is not having a decimal point. Okay, it is not having a decimal point. Used as a count. So there are 379 members in the group. Counting only, no? Generally used for count. Generally, not programmatically. Generally, I'm talking about. Okay, now 379. Now what is the second point? They are the single valued numbers with single part known as integer part. ఈ part ని ఏమంటాం మనము? సింపుల్ గా ఇంటీజర్ పార్ట్ అని అంటాం. ఇంటీజర్ పార్ట్ యూసేజ్ మీకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ తర్వాత. Am I clear now? Now let's say I will take 0. Now this is also integer part. Okay, IP I'll say. Yeah. Now I'll take minus 3, 4, 7, 8. This is also integer part. Symbol may be minus or plus. Yes or no? Am I crystal clear? This is what is integer literal for you. What is this literal? Integer literal. Very good. Then we will talk about float point based literal. Now tell me, what are float point based literals? The numbers with the decimal point, generally used for measurements. General use 3.8. What is your height? 6.2. Right. So what is the length of this room? 110 square feet, something like that. Yes, 110.2. So generally square feet means 110 also. We'll say 110.00 something. Yes sir. Okay. What I can say here? The numbers with a decimal point, generally used for measurement. Generally used for measurement. The numbers with a decimal point generally used for measurement. Am I crystal clear? Generally used for what? Measurement. Done? Okay. Now
they are also single valued only. They are also single valued. So they are also single valued. So single valued means, for example, I am saying 110, 110.0. It's a single value only, no? Okay. They are single valued numbers. They are single valued numbers with three parts. Single valued only, but how many parts are there? Three parts are. Yes? Okay. So what are those three parts, sir? So three parts are going to be integer part. I'll give you mathematical reference also, don't worry. Integer part. Then you have the decimal point. What you'll have? Decimal point. So we will call it as DP. And finally, you will have the fractional part. You'll have what? Fractional part. Right? Okay. Now, sir, examples. Now, let me take a number 3.65. What is 3? Very good. What is this? Decimal point. What is this? Fractional part. Sir, you said some mathematical reference, you'll give yes. Now, for example, if I am writing 3 1 by 4. Now, tell me, if I give this same thing in a program, let's say I will give, okay, let me give the same thing. So that need for it, I'll tell you. Suppose if I'm giving 3 1 by 4. Now tell me what is the value of A exactly? It is 3.25, no? But if you observe here, how much I got? Why? Because it is termed as 31 by 4. Okay, sir, you don't know anything, you please give space. Okay. Now what it is giving? It is giving me error. What it is giving? Error. So if I have to get 3 and that, so what I should, yes, sir, you are still not knowing anything. You do this, no, sir. Okay. Now it is giving some other thing. Okay. Right? Sir, you do this, sir. Oh, sorry. Now, what it is giving? 0.75. What it is doing? It is doing 3 into 0.25. Still, you are not getting the right answer. But what is the right answer? 3.25. How you are getting that, sir? I cannot give it like this. I cannot give it like this. I cannot give it like this. Then what is the other alternative I can do? I can do this 3 plus 1 by 4. Understanding my point? 3 plus 1 by 4. What is this 3 plus 1 by 4? 1 by 4 is how much? 4, 0.2. That's it. That's it. My mathematics is correct or not? So 0.25 is the answer. So 3 plus 0.25. So now what is 3? 3 is the integer only, no? What is 1.4? Fractional part. Fractional. 1.4 is a fraction only. Simple mathematics. I'm not asking you to work with engineering mathematics. I know engineering mathematics is how tough. Okay. So 99% of the people have backlog in that, no? Okay. Kada? Okay, fine. So you are smart, I think. So 3.0.25. What is 0.25? You just put 0.25, which is nothing but fractional part. Now you are satisfied with my words? So what is 3? So instead of doing all that masala, what we can simply put 3.25. What you are meaning in that? 3 1 by 4. So it's in system you can't convey 3 1 by 4. That is why you have to use the float values. What you have to use? Float values. Hope you are understanding my points.
So this is float based value. What is this? Now when I'm saying float point based values or float point based literals, what I'm pointing to? I'm pointing to a number with the decimal point with the three parts. What are the three parts? Integer part, decimal point, and the fractional part. It is as simple as that. Okay, finally, the very rarely used numbers, which are nothing but complex numbers. Okay, so we'll not waste much time in this. Complex numbers. So complex numbers means the numbers with a real part and a imaginary part. Real part and a imaginary part. Okay, so remember we used to write something like 3 minus 2j something, right? So suppose if I'm writing 3 minus 2j, so what is this number? This number is nothing but a, which number? This number is nothing but a imaginary, I mean sorry, complex number. Complex number. Who is the real part? This is the real part. And what is this? Imaginary part. Understanding? I never used this number. So I did some projects also in Python. Okay, not very big projects, small projects I did, but never I used this number. So that is why we will not waste much time on that. Complex numbers means the numbers with real part and the imaginary part. So what is the real part? What is the imaginary part? That's it. Okay. So today, what all we understood? We understood about the literals most of the time. Yes, and before literals, we talked about white spaces, and we also known what is indentation, what is indentation space, how space is important. So space is very much important because in other programming language like Java, you have blocks. So in Python, you don't have blocks. So that is why it becomes very important to work with the indentation blocks. Am I clear? So that's it for today. Hopefully, you understood, especially new people. Hope you understood. Okay. So if you have any other doubts, you can ask me right now in programs or in this or anyhow. So other things, whatever we discussed until yesterday, we will have a backup also. Okay, so in that what we discussed is we discussed about the features mean the specialities of programming. Okay, and we discussed about how we can portray different data. So that data part anyhow now it will come back again. So only thing is features you missed. So features we will discuss. Okay, so if at all you want, otherwise if you can follow the videos, I have the videos, notes and everything, that also is there. Okay, you can finish the registration process and you can continue from tomorrow. No problem. Right, hope you understood the session. Hello, sir. Right. Okay, thank you. Excuse me, sir. Thank you so much. We'll meet tomorrow. Thank you. Hello, sir. Yeah, thank you.